Kapitän Lee Minho stand auf der Raumschiffs nu Dawn und beobachtet die endlosen Stern. Sein Schiff war seit 6 Monaten unterwegs. Nie Sonnensystem in Kepler-Sektor zu kartieren. Die Arbeit war ruhig und friedlich bis zu diesen Moment. Kapitän, rief Navigatorin Park Ji-won plötzlich von ihrem Arbeitsplatz. Ihr Stimme klang erschrocken. Ich erkenne massive Energiesignaturen. Unbekannt Schiff kommen aus dem Hyperraum. Minho dreht sich schnell zu ihrem. Auf seinem Schiff waren 12 Besatzungsmitglieder, und war für sie verantwortlich. Die Sensoren begannen zu schreien und Alarm füllten die Brücke mit rotem Licht dort wie ihren Augen materialisierten sich fremd Schiff aus dem Nix. Dies Raumfahrzeug sah hinwillig anders aus als els, was Minho jemals gesehen hat. Sie hatten organische Kurven, die mit kristallinen Strukturen vermischt waren. Im Sternenlicht schienen sie sich zu bewegen und zu wenden, als wären sie lebendig. Ich versuchte Kontakt aufzunehmen, bergt Kommunikationssoftware Kim Tae-young. Sein Finger tanzten aber die Kontrollen. Render allbekannten Kommunikationsprotokoll durch. Kein Antwort auf und sehr Standardsignale. Die Spannung auf der Brücke war greifbar. Jeder wusste, dass in Begegnung mit unbekannten Aliens gefährlich werden konnte. Aber niemand war auf das vorbereitet. Was als nichts geschah. Eine Warnung öffneten die fremden Schiff das Feuer. Energiestrahlen durchbohrten die Hull der nu Dawn Papier. Das Schiff erbett unter den Einschlägen, und überall explodierten Konsolen in Funkenregen. Hallenbruch auf den Decks und fünf. Schrien Genio Choi Hyunwoo über den Lärm. Wir verlieren die Lebenserhaltung. Minho klammerte sich in seinen Kommandostuhl, als ihn weitere Explosion in zu Boden warf. Durch das Sichtfenster konnte die Alienschiff sehen, sie wirkten wie Rautier. Die ihr Blut einkreisten. Effizient unterlich. In Herren starben 10 Besatzungsmitglieder. Menschen, mit denen es 6 Monate lang gelebt und gearbeitet hat, wurden von den fremden Energiewaffen getötet. Das Schiff, das sein Zuhause gewesen war, zerbrach Stück für Stück. Ein Mann verlas das Schiff, bevor verzweifelt, aber selbst die Rettungskapsel wurden von den Aliens ins Visier genommen. Nur wenig wurden es dem nahegelegenen Planeten schaffen. Als die nu Dawn auseinanderbrach und den Flammen aufging, fragt sich Minho, ob die Menschheit gerade ihrem Henker begegnet war. Dies Aliens hatten ohne Verhandlung, ohne Warnung eingegriffen. Sie wollten sie tot und dort die Überlebenden in den wenigen funktionsfähigen Rettungskapsel rassen auf den eisigen Planeten zu. Rennt hinter ihnen ihr Schiff in einem Feuerball explodiert. Minho wusste, dass ihr Kampf ums Überleben gerade erst begonnen hat. Die Rettungskapsel krackt mit erschütternder Wucht in die Gefroren hinein. Kapitän Minho zog sich aus den Trümmern heraus. Sein Atem bildet kleine Wolken in der dünnen Atmosphäre. Der Aufprall hat ihm fast die Nacken gebrochen, aber lebt noch. Das war mehr, als erwartet hätte dort wie weiter Kapseln wären es bis zum Planeten geschafft. Von seiner 12-köpfigen Besatzung hatten nur 5 Menschen überlebt. Die anderen waren entweder beim Angriff auf das Schiff gestorben oder ihre Kapseln waren von den Aliens abgeschossen worden. Dr. Song Hannah klettert aus ihrer Kapsel und hat bereits ihre medizinische Ausrüstung in der Hand. Sie war die Schiffsführerin und wusste, dass jede Minute gut. Die Atmosphäre ist kaum atembar. Bergt sie nach einem Blick auf ihr Instrument. Wir haben vielleicht 6 Stunden, bevor die Unterklang einsetzt. Sergeant Yundeho und Private Kangjisu, das Sicherheitsteam des Schiffs, suchten bereits die Umgebung nach Bedrohungen ab. Ihre Waffen waren einsatzbereit,
an dir Augen scanten den Himmel, aber innen kreisen die fremden Schiffweigeier, die oft den Tod ihrer Butte worten, die Landschaft sie herum war trostlos und kalt, eisbedeckt eils, so eit das Odreicht. Aber dann bemerkt Ingenieur Choi Hyun wo etwas Seltsames. Kapitän, rief und du tet auf merkwürdig Strukturen, die aus dem Eis ragten. Das sind keine natürlichen Formationen. Minho folgt seinem Blick und erkennt, was Hyun wo meint. Ruinen erstreckten sich bis zum Horizont Turm und Begen. Aus unbekanntem Metall, teilweise von jortesendeltem Eis begraben. Die Strukturen waren eindeutig künstlich erschaffen worden, aber nicht von Menschen. Als sie sich den Ruinen enthörten, begannen Jagdronen von den Alienschiffen herabzustiegen. Ihr Sensoren durchkannten die Oberfläche methodisch und suchten nach den Überlebenden. Die Maschinen bewegten sich mit licher Präzision. Sie jagen ans, flüsterte zu unhabeuer. Ihr Stimme war ruhig, aber Minho konnte die Angst in ihren Augen sehen. Energiestrahlen sich sie herum und verbrannten das Eis genau dort, wo sie Sekunden zu vergessen hatten. Minho fuhrt sein Team schnell in die Ruinen, dort als weiter Schuss den Boden hinter ihnen verkohlten. Die alten Strukturen boten ihnen Schutz vor den Angriffen, aber Minho wusste, dass dies nur vorübergehend war. Die Aliens würden sie finden. Es war nur ein Frage der Zeit dort in der Dunkelheit der fremden Architektur, umgeben von den Überresten einer anderen Zivilisation, wird Minho in schrecklich Wahrheit bewusst, die seltsamen Ruinen, die Spuren einer längst vergangenen Kultur. Sie waren nicht die ersten, die diesen Feind bekämpft hatten. Andere Wesen hatten hier einst gelebt, hatten ihr Stadtgebot und ihr Traum verfolgt, und sie waren all verschwunden. Die Aliens hatten sie vernichtet. Genau wie sie ist jetzt mit den Menschen zu tun gehabt und dort eben Minho Warrens Klassen. Sein Crew würden nicht kampflos sterben. 3 Tage in den Ruinen hatten ihnen hart Lektionen erteilt. Die Aliens, die sich selbst Welter nannten, das hatten sie durch abgefangen Communication herausgefunden. Waren methodisch Juga, aber genau das macht sie HFY-Geschichte in bar.ing in IUR hat aus den Reptilen der Rettungskapsel Energieiselen zusammengebracht. Jetzt hatten sie wenigstens Wurm und ein Fake-Sensoren. Die Kleingruppe kauertem ihr provisorisch. Heising, waren Drauen die eisig Kälte der Planeten herrscht. Die Welterdrohnen folgen festen Suckmustern. Erklärtchen with seinen Kameraden. Sie können nicht von ihrer Programmierung abweichen. Das ist ihr Switch. Dr. Hannah hat ihn noch wichtiger Entdeckung gemacht. Sie hat tagelang die Atmosphäre der Planeten untersucht und dabei etwas Faszinierendes festgestellt. Die Luft hier enthält Verbindungen, die für die Welt giftig sind, berichtet sie aufgeregt. Sie dutet oft die Leiche eines Weltsoldaten, die sie geborgen hatten. Das Attempt der Aliens war nach längerer Exposition ausgefallen. Der Krieger war an der Luft erstickt, die für Menschen nur dann, aber atembar war. Das können wir nutzen, sagt Sergeant Deho sofort. Sein taktisch Denkweise war bereits dabei. Pläne zu schmieden. Wir können Fallen stellen und sie in geschlossenen Raum zwingen, wo die Luft konzentrierter ist. Navigatorin Park G1 hat die letzten Tage damit verbracht, das Layout der Ruinen zu studieren. Sie hat Karten gezeichnet und wie erkannt, ische tiefer Ebenen, berichtet sie. Die Architektur lässt auf einen Vertigung schließen. Die Ruinen waren nicht nur zufällig überrascht. Wer immer sie gebaut hat sie als festen konzipiert, vielleicht gegen genau dies Feind, die jetzt die Menschen jagten. Als wieder in Patrouille von Drohnen über ihnen hinweg flog,
spürt min hau. Wie sich etwas in seinem Denken verändert. Die mechanischen Geräusche der Suchmaschinen, die sie früher in Panik versetzt hatten, klangen jetzt anders, berechenbar. Es sie etwaker, sein Crew nicht mehr nur Blut, die ihr Leben rannt. Sie hatten gelernt, sie hatten sich angepasst. Die Welt hatten einen entscheidenden Fehler gemacht, sie hatten den Menschen Zeit gegeben, sich zu entwickeln. Menschen waren Überlebenskünstler. In ihrer gesamten Geschichte hatten sie sich an die unmöglichsten Umgebungen angepasst. Von den Westen Afrikas bis zu den Eisfeldern der Antarktis überall hatten Menschen einen Weg gefunden zu überleben und zu gedeihen. Die Welt mit ihrer starren Technologie und ihren unveränderlichen Programmen verstanden das nicht. Sie dachten, dass Ordnung und Vorhersehbarkeit stark bedeuten. Aber sie lagen falsch. Wir rennen nicht mehr weg, verkündet Minho mit fester Stimme. Sein Augen blickten ins Klassen zu seinen Kameraden. Wir gehen jetzt auf die Jagd. Die Rollen hatten sich geändert. Die Juge wurden zu den Gejagten wurden. Die Erstwelter Patrie starb in einer Lawine. Die Junge mit seinen selbstgebauten Sprengsätzen ausgelöst hat. Hat geduldig gewartet. Bis die Aliens genau unter dem instablen Eisgang standen. Dann hat den Auslöser gedrückt. Tonnen von Eis und Jesting begraben die Eindringling unter sich. Das White Patrouille fiel die Scharfschützen für sein Opfer. Der Sergeant hat Positionen eingenommen, die Welt niemals für möglich gehalten hätten. Menschen konnten klettern und sich verstecken, wo die Aliens es nicht erwartet hatten. Am vierten Tag bewegten sich die Fremden bereits vorsichtiger vorwärts. Sie lernen, beobachtet G1 unbetrachtet, ihr Bewegungsmuster durch ihre Optiken, aber langsam. Das Team hat in Basis in den tieferen Ruinen errichtet, wo Dr. Hannah etwas bemerkenswertes entdeckt hat. Controlpanels, die immer noch schwache Energiesignaturen aufweisen. Die Symbole waren unverständlich. Aber die Technologie war eindeutig für die Verteidigung konzipiert. Wer auch immer diesen Ort gebaut hat, kämpfte gegen denselben Feind, berichtet sie an Dutet auf Einschlagsmuster in den Wunden. Setjugt die Springspuren an, bei Verteidigungsbosponting. Die Ruinen erselten in Geschichte der Widerstands. In ander Spezies hat hier einst einen verzweifelten Kampf gegen die Welt geführt. Sie hatten verloren, aber sie hatten nicht kampflos UFGEGD in dort privat Jesu hat Trophäen von ihren Kills gesammelt, Waffen und Rüstungen. Die Junge langsam entwickelt. Sein Augen leuchteten vor Aufregung, also ihn wichtig. Entdeckung matcht. Ihr Energieiselen sind kompatibel mit unseren Systemen, wirken dieter begeistert. Ich kann unsere Ausrüstung damit verstärken. Das war ein Wendepunkt. Plötzlich konnten sie die Waffen der Feind gegen sie selbst einsetzen. Die Welt der Technologie, die so überlegen erschienen war, wurde zu ihrem VOAT dort in dieser Nacht. Fremd Suchstrahlen die Oberfläche über ihnen durchkämmten. Studierte Minho taktisch Anzeigen, die Positionen der Welt flott zeigten. Mehr Schiff trafen ein, sie brachten Eos mit, was sie hatten dort anstatt Furcht zu empfinden. Erkennt Minho etwas anders. Sie haben Angst, sagte Lot zu seinen Kameraden. Sie sind noch nie auf Butte gestoßen, die so effektiv zerschlagen hat. Die Welt waren daran gewohnt, dass ihr Opfer in Panik flohen oder sich ergaben. Sie erwarteten Chaos und Verzweiflung. Stattdessen trafen sie auf organisierte Taktik und menschlichen Einfallsreichtum. Die Juge wurden zu den Gejagten, und die Welt wussten nicht, wie sie damit umgehen sollten. Ihr starren Protokoll hatten keine Antwort auf menschliche Anpassungsfähigkeit.
Zum ersten Mal in ihrer langen Geschichte Eroberung standen sie einem Feind gegenüber, der sich weigerte zu sterben. Die Menschen hatten den Spieß umgedreht. Und die Aliens spürten zum ersten Mal selbst die Angst der Gejagten. Tief im Herzen der Ruinen fanden sie die Grabkammerbibliothek. Kristallin Datenkunstkomten die mit unglatten Jahrtausenden immer noch schwach. Dr. Hannah war fasziniert von dieser Entdeckung. Irgendwie gelang es ihrem medizinischen Scanner, sich mit der fremden Technologie zu verbinden und Fragmente letzten Aufzeichnungen zu übersetzen. Die Spezies nennt sich selbst die Kethmori, las sie von ihrem Display ab. Ihr Stimmwohle erfolgt worden, was sie entdeckt. Bei welcher kämen in ihr System und versprachen Handel. Dann begannen sie mit der systematischen Ausrotten. Aufzeichnungen zeigten ein Muster, das sich über tausend von Jahren erstreckt. Welt nach Welt war von den Welten gereinigt worden. Spezies nach Spezies waren die Vernichtung getrieben worden. Immer dieselbe Methodik, immer dieselbe barmangslose Effizienz. Die Kethmori hatten es dokumentiert, letztendlich, ihr verzweifelten Versuch zu überleben, ihr Hoffnungen und Angst, es war Herzeleien zu lesen, wie ganz Zivilisation langsam ausgelöscht wird. Warum, fragt G1 mit brechender Stimme. Was ist ihr Zweck, weiter Fragment offenbarten, die schreckliche Wahrheit, die Welt betrachteten evolutionäres Chaos als kosmische Krankheit, Spezies, die sich anpassen, die Kreativität oder Unberechenbarkeit zeigten, wurden sie Zuberung markiert. Sie stritten nach einer perfekt geordneten Galaxie, jede Art, die so intelligent wird, so anpassungsfähig, so unvorhersagbar, sie all mussten sterben. Die Welten wollten ein Universum ohne Berechungen, ohne Veränderung, ohne Leben. Das sich ihrer Kontrolle entziehen kann. Die Menschheit terrorisiert sie, erkennt Minho plötzlich. Wir sind es, was sie nicht kontrollieren können. Menschen wären das Gegenteil von allem, was die Welt anstritten, chaotisch, unberechenbar, anpassungsfähig. Sie improvisierten, sie überlebten unter unmöglichen Bedingungen, sie weigerten sich zu sterben. Wenn sie sterben SOLLT in .ing in IUA Hirnmatch den die Entdeckung, die Eils verwundert. Kapitän, rief aufgeregt, das sind nicht nur Aufzeichnungen. Das ist ein Waffenkontrollsystem. Der Gesamtplanet ist in Festung, aber sie braucht massive Energie zur Aktivierung. Aber ihnen hat das Weltbombardement begonnen. Sie versuchten, sie auszugraben. Bald würden sie zu den tiefen Ebenen durchbrechen. Die Zeit wird knapp. Unser Fusionsreaktor, sagt Minho Lies, 10 Gedankenrassen, werden die Möglichkeiten durchdacht. Wenn wir in das System überlassen, das wird funktionieren, bestiegt wir nach einem Blick auf die fremden Schaltkreis, aber dann wird sein Gesicht ernst, aber wir hätten keinen Weg mehr von diesem Felsen runter. Es war ihnen unmöglich entschieden. Sie könnten die Waffen der Kethmori aktivieren, und den Welter einen verheerenden Schlag versetzen, aber der Preis war ihr eigenes Leben. Sie würden für immer auf diesem gefrorenen Planeten gefangen sein. Minho sah in die Gesichter seiner Crew und erkannte die Entschlossenheit in ihren Augen. Sie wussten, was getan würden im USST-Datum. Lichter Energiewaffen Feuergewicht arbeitet das Team fieberhaft daran, improvisation Stromleitungen mit den uralten Kethmori-Systemen zu verbinden. Weltbodentruppen waren in die oberen Ebenen eingedrungen, und ihr methodisches Vorrücken holt durch die Tunnel wie ein Todesmarsch, 30 Minuten bis zur Reaktorüberladung. Birgit Hyunwoo, rundgefrorener Schwei auf seinem Gesicht trotz der Anstrengung glitzert. Danach ist kein Zurück mehr. Sein Hinsitterten vor Kälte und Entspannung,
aber arbeitet präzise weiter. Jeder Handgriff konnte überleben und Tat entscheiden. Die Kabel mussten perfekt sitzen, sonst wurde das Gesamtsystem versagen. Sergeant Deho und Privatgesu hatten strategisch Engstellen im Tunnelsystem etabliert. Ironischerweise verwendeten sie dabei Weltraumwaffen gegen ihr himmlischen Besitzer. Jedes gefechter Kopf Wortvollzeit, wenn Dr. Hanna verzweifelt versucht, die fremden Verteidigungsprotokoll zu verstehen. Das System reagiert auf biologisch Muster. Verkündet sie plötzlich, es braucht einen lebenden Operator, effektiv zu zielen. Das bedeutet, dass jemand bei den Kontrollen bleiben muss. Jemand muss das Opfer bringen und die Waffen manuell steuern. Es war ein Todesurteil. Aber ohne dies Kontrolle würden die System blind stehen. Navigatoren. G1 hat ihr Kommunikationsmonsters mit welcher Technologie zusammengebracht. Ich erkenne massiv Flotten bewegen im Orbit. Berichtet sie mit angespannter Stimme. Sie bringen Eils mit. Das ist ihr finaler Angriff. Die Welter warfen all ihre Reserven in die Schlacht. Sie wussten, dass etwas nicht stimmt. Ihr Blut verhielt sich nicht wie erwartet. Und das macht sie nervös. Die uralten Waffensystem begannen zusammen, als Energie durch Leitungen floss, die jahrtausendelang dunkel gewesen waren. Überall in der Planetenchrist erwachten massiv Verteidigungen zu neuem Leben. Maschinen, die älter waren als die menschliche Zivilisation, bereiten sich auf den Kampf vor. Was auch immer als einst passiert, verkündet Kapitän Minho seinem Team. Die Menschheit wird sich in die Nudon erinnern. Wir haben ihnen gesagt, dass Menschen nicht still und ließ sterben. Sein wird halten durch die Tunnel und, trotz der aussichtslosen Situation spürt jeder von ihnen einen Moment des Stolzes. Sie waren nur 5 Menschen gegen ihn ganz Alienflott, aber sie hatten Widerstand geleistet. Sie hatten gekämpft. Der Richter regte kritische Maß, und tief unter ihren Füßen begann etwas Gewaltiges und Schreckliches zu erwachen. Die Kefmori Verteidigungsam. Die sie Jahrtausenden geschlummert hatten, rührten sich, wie ein schlafender Drake, Energiestromrassen durch das Planeteninnere, und überall auf der Oberfläche begannen Türme und Geschütze aus dem Eis zu brechen. Die letzte Schlacht diesen vergessenen Planeten hat begonnen. Die Welter würden lernen, dass manch Blut zurückweit, der Planet erbett, als titanische Maschinen sich aus ihren von Eis und Stein befreiten. Verteidigungsturm erhoben sich wie Metallenberg. Ihr Waffen luden sich mit Energie auf, die Luft selbst nicht entlieh. Der Finale-Wächter der Kefmori Warrior WACHT. Es war ein Anblick, der den Atem raubt. Überall brachen gewaltige Strukturen aus der Planeten auf hervor. Geschütztem, die Gräger waren als Wolkenkratzer, richteten sich langsam gen Himmel. Energieleitungen, die Weibblutaden durch den Planeten liefen, pulsierten mit blauem Licht. Im Orbit erlitten die Welterflotten plötzlich, wie sie von Technologie angegriffen wurden, die sie für sicher begraben gehalten hatten. Uralt, aber verheerende Energiestrahlen schossen von der Oberfläche nach oben unterfassen Schiff in einem tlichen Cruiseview. Ihr Schild nennt sich nicht schnell genug passen. Berichtet G1, die Schlacht übergerät. Sensoren überwacht. Die Kefmori-Waffen funktionieren natürlich anderen Prinzipien. Die Alienschiff, die so belegen erschienen waren, explodierten einer nach dem anderen. Ihr fortschrittliche Technologie war nutzlos gegen Waffen, die natürlich unbekannten Gesetzen FUNKTIONIRTN. Aber Kapitän Minho konnte die Wahrheit in den taktischen Anzeigen erkennen. Das System versagt, sagte mit wachsender Sorge. Set die Energieschwankung, und Iselguft auf Reserven unnutzt,
en Seren riekte nu als Starthilf. Dr. Hannes Analyse bestiegt zijn bevölkerungen. Structural Schäden durch Jahresendlang Vernachlässigung. Wir haben vielleicht in Stund, bever die kritischen System ausfallen. Die gewaltigen Verteidigungen waren beeindruckend. Aber sie waren uralt. Jahrtausend Unworten hatten ihren Tribut gefordert. Teil des System fielen bereits aus, und die Energieversorgung wurde instabil. Aber innen trafen Weltwüste können ein massiv Schlachtschiff, die Schiff, die sie zerstört hatten. In den Schatten stellten, die uralten Verteidigungen, hielten vorerst stand, aber nun ab. Wir müssen den Kampf direkt zu ihnen bringen, entschied Minho. Ihr kommen Schiff, wenn wir Koordination strengthen, es war ein verzweifelter Plan. Aber es war ihr einzig Chance. Die Planetenvertigung wird nicht lang halten, und wenn die Welten erst einmal reorganisiert wären, war es wie alle Orien dort eine Hörbuch arbeitet bereits an einer Lösung. Ich kann ein Startsystem mit den Kefmori Gravitationsmineratel bauen, und in einer Gerätenkapsel ins All bringen. Das ist Selbstmord, protestiert Sergeant Deho. Sein militärische Erfahrung sagt ihm, dass sie keine Chance hatten. Hier zu bleiben ist auch Selbstmord, antwortet Minho grimmig. Aber wenn wir ihr Flaggschiff Rende Chaos erreichen können, die Entscheidung war gefallen. Sie würden auf einem Blitzstrahl in die Leere reiten. 5 Menschen gegen ihn ganz flott, die möglichsten Chancen. Die jemand eingegangen war dort aber Menschen waren schon in Gott darin gewesen, das unmöglich zu machen. Der improvisiert Starter schleudert, modifiziert Rettungskapsel ins All, wie in Kugel aus einer Railgun. Die Kraft pressen sie in ihr Sitz, als sie auf das Welterkommandoschiff zuskassen, versteckt zwischen den Trümmern der andauernden Schlacht. Hallenbrück in Sektor 7. Meldet Dr. Hannah durch Zusammenhänge Bissinse, Notdichtung. Heilt. Die Kapsel vibrierte so stark, dass ihr Nacken zu zerbrüchen drohten. Jeder Atemzug war ein Kampf gegen die extremen Beschleunigungsgurt. Aber sie waren auf dem Weg zum Hausen der feindlichen FLUTTE.ing in ihr Hirn hat es geschafft, die Signature ihrer Kapsel als Weltraumschiff zu tarnen. Aber die Taschung wird nicht lang halten. Sie herum versagten die uralten Planetenvertigung. In nach der anderen, ihr Energiemuster wurden unregelmäßig. Ziel erfasst, wirken die Navigatoren G1 mit ingespannter Stimme. Welter Flaggschiff, 2 Kilometer, en sehr steuerbar seid. Das Massivschiff beherrscht den lokalen Raum in kristallin Kathedral der Seestreng. Die Waffen. Start. 10 organischen Kurven suggerierten etwas gut sein Stadtgebouts, und 10 Grade stellte es in der Erdflotte in den SCHATTN dort es war monstrous. Das Schiff erstreckt sich über Kilometer, und pulsierte mit fremdem Leben. Energiefelder umhalten es wie ein Kokon, und unzählige kleine Schiffschwärmten es herum wie Insekten. Sergeant Deho studierte die taktischen Scans mit geschultem Blick, Logbuch im ventralen Abschnitt. Wenn wir Rend 1 Juga Startsheining kommen können, Marquis, befahl Kapitän Minho, sie glitten durch die Energiebarrieren, Jord als Welter Juga ausschwärmten, die versagenden Planetenvertigung anzugreifen. Die Timing must perfekt sein in Sekunden zu früh oder zu spät. Und sie wurden zerstört wurden dort im Inneren der Alienschiffs pulsierten die Korridor mit bioluminescenten Adern, und die Luft schmeckt nach Kupfer und Ozon, es war, als würden sie durch das Inner eines lebenden Organismus wandeln. Die Schwerkraft ist hier leichter, beobachtet Privat Jesu unbewegt sich mit rauterhafter Anmut. Das ist ein Vorteil für uns.
Menschen wären und die Schwerkrafter und schwerer als Haie. Das gab ihnen Geschwindigkeit, Sprungkraft, die Welter nicht erwarten würden. Sie waren in Hosen der feindlichen Flotte angelangt, 5 Menschen gegen ein Imperium. Die Chancen waren noch nicht schlechter gewesen. Aber genau das macht Menschen gefährlich, sie kämpfen. Am besten, wenn alles hoffnungslos erschien. Ihr Waffen waren bereit, ihre Entschlossenheit ungebrochen. Sie würden den Welt zeigen, was es bedeutet, die Menschheit zu unterschätzen. Der finale Kampf konnte beginnen. Das Weltraumkommandozentrum war in lebend Kathedral aus organischer Technologie. Wobei mechanische Schnittstellen mit kristallinen Computersystemen verschmolzen. Kapitän Minho und sein Team kämpften sich durch Korridor, die sich zu wenden schienen, und folgten G1's Navigation durch die Fremdarchitektur, die pulsierten wie Hirschlich. Und seltsam Symbole flackerten entlang der Oberflächen. Es war, als würden sie durch das Nervensystem eines gigantischen Aliens wandern. Jeder Schritt bracht sie tiefer in das Haus der feindlichen Macht. Ihr Befehlsstruktur ist vollständig hierarchisch. Beobachtet Dr. Hannah und untersucht Gefallen. Welter, Offizier. Jede eben kennt nur ihr unmittelbaren Befehl. Das gab Minho in ID. Im zentralen Kommandonexus, umgeben von hochregenden Welter-Kommanduren, wagte sein verzweifeltes Spiel. Anstatt die System zu zerstören, nutzte ihr eigens Kommunikationssystem gegen sie, lädt als Hawk, befahl Ingenieur Hyunwoo, jede Aufzeichnung ihrer Völkermord, jede Spezies, die sie ermordet haben. Die perfekte Ordnung der Welt war zu ihrer Schwitch, und fähig, die Informationen zu filtern oder zu unterdrücken. Luttrige Star Befehlsstruktur die Beweise erwerben an jedes Schiff, jede Welt. Jede Station in ihrem Imperium, überall. In der Galaxie sahen unterdrückt welche zum ersten Mal die Wahrheit über ihr Unterdrücker. Die Welter hatten nicht nur die Menschen gejagt, sie hatten tausend von Zivilisationen ausgelöscht. Rebellionsindikatoren in 7 Sektoren, wirklich G1 stand. Ihr eigenen Loot wenden sich gegen sie, oberbefehlshaber Welthick. Der in seiner kristallinen Rüstung aber die Menschen hinausreicht, sprach zum ersten Mal in perfektem, erschreckend klarem Deutsch, a Spezies war von dem Moment unserer Ausrottung bestimmt. Als wir chaotischen Betrügungen entdeckten, ihr Verkörpert die Ordnung selbst, vielleicht, antwortet Minho blutig, aber trotzig, aber Chaos erschafft, rennt Ordnung nur bewahrt, und wir haben ihrem Imperium gerade gesehen, was ihr wirklich seid. Das Flaggschiff begann sich selbst zu zerreißen, als die Befehlssystem, überlassen, in den Rettungskapsel, die von der Zerstörung wegrüsten, beobachteten die Überlebenden der Nudon, wie endlich Rettungsschiff von der Erde eintreffend angelockt von dem Luftführer. Dass sie zu übertragen geschafft hatten, aber Kapitän Lee Minho wusste, dass dies nur der Anfang war. Die Menschheit hat sich gerade einer feindlichen Galaxie angekündigt, und der Krieg stand noch bevor. Sie hatten den ersten Schlag geführt, aber die Welter wurden zerschlagen. Doch etwas hat sich verändert. Unter den Sternen hat das Chaos sein Verfechter gefunden. Die Menschheit wird nicht allein kämpfen überall in der Galaxie erhoben sich unterdrückt welche gegen ihr Unterdrücker. Der Kampf die Freiheit hat gerade erst begonnen, und die Menschen hatten gesehen, dass selbst die unmöglichen Chancen überwunden werden können. Asterisk in der Geschichte ***.